cricketing experience this evening. We can basically get on with the questions now. මුලින් පටන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි ඒගොල්ලන් හිතවලට අටැක් කරලා ලකුණු රැස් කරගත්තා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම හිතුවේ මේ විකට් එක හොඳයි බැට් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඩිව්වත් පොඩ්ඩක් ප්ලේ එකට ආව අන්තිම ටිකේ. කොහෙලත් අපි 180 අපි හිතුවේ නෑ චේස් කරන්න බැරි ස්කෝර් එකක් කියලා. කොහොමද හැමදාම බෝලර්ස්ලට টොප් එකේ ඉන්න බෑ. හැමදාම මේ වගේ ළඟට එන්නෙත් නෑ මැච්. ඉතින් අපි හිතුව විදියට පොසිටිව් විදියට ගහලා තමයි මැච් දෙන්නන්න හම්බුනේ අපිට. සමහර අවස්ථාවක් තිබ්බා අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වලතා පෙන්වෙච්ච සමහර අවස්ථාවල තරගේ පරාජයපත් වෙන්නට පවා තිබ්බා. කොහොමද මේවා කරගත්තේ? මම හිතන්නේ අපි අතීතයේ ආරම්භ බැලුවොත් එහෙම තරංග ජයග්‍රහ කරපු විදියට අනුව මේ තරංගය මම හිතන්නේ ඉතාම සුවිශේෂී තරංගයක්. මොකද මේක අපිට කියලාවත් බංග්ලාදේශට කියලාවත් හැමතිස්සෙම නියමයක් කියලා තිබ්බේ නැහැ දිනන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කට්ටියම මේකම ටීම් එෆර්ට් එක. මොකද කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඕපනින් පාර්ට්නර්ෂිප් එකයි ඊට මිඩල් ඕවර් එකේ පොඩ්ඩ විකට් ඇති කරලා අප්සෙට් දී ආයෙත් අපි රන් රේට් එක තියන් හිටියා වට්ටන්න නැතුව. අපි ප්ලෑන් එකේ තිබ්බ එක විකට් ගියත් කමක් නැහැ කියලා. මොකද අපි දැනගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ අන්තිම ඕවර්ස් ටික දාද්දී පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රගල් කරයි කියලා ඒගොල්ලන්. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට අරගෙන මම හිතන්නේ අසිත ප්‍රනාන්දු හිතපු නැති විදියට අපි ලකුණු රැස් කරලා දීලා ජයග්‍රහණය කරුවා අපි. මම ඔබ කියන්නේ අවසානයේ අග්‍යවන්යන් දෙදෙනෙක් තමයි ජයග්‍රහණය කරලා කතා කරන්න දෙන්නේ. ලංකාවේ අන්තිම කඩුව කීපේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රිකට් හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු පොසිටිව් නෝට් එකක් අපි ගන්න ඕනේ ඒ විදිහට. මොකද අපි දන්නවා මේක 11 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩාවක් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ කවදාවත් බෝලර් කෙනෙක් පන්දු හරියට යවුවේ නැහැ කියලා බැටිං අමතක කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ලකුණු දුන්නා නැත්නම් අපි දන්නවා පන්දු රකලා ඒ වගේම ඒ විදිහට අත්‍යවශ්‍යතාවය කරන්න බලන ටීම් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේක 11 දෙනෙක්ම ගහන හින්දා සුවිශේෂී තරගයක්. මොකද අන්තිමට අස්ත ෆර්නෑන්ඩෝ නොහිතපු විදිහට තරග අපිට ජයග්‍රහණය කළ දුන්නා. මේ තරගයේ පෙර බලන්නේ මොකද්ද සරසමුනේ මොකද මේ තීරණාත්මක තරගයේ ප්‍රතිවාදී බංග්ලාදේශයේ මේ තරගයේ රාජ්‍යමත් තරගවලින් ඉවතට යන මොන වගේ සරසමක් ඇතුළත ආවේ ඒ සරසම ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙහෙම අපි සැලසුම් කරපු හැමදේම ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මැච් එකක් ඇද්දිම පර්ෆෙක්ට් මැච් එකක් ගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි අපි ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා මැච් එකට ආවේ. ඉතින් අපි දැනගත්තා මේ තරගය පරදුනොත් එහෙම අපි කොහොමත් තරගවලිය ඉවත් වෙනවයි කියලා. ඉතින් අපිට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් ආවා. මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එක පරදුනාන් පස්සේ අපි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ UAE වල තරග ශ්‍රී ලංකාවට මම හිතන්නේ අපි හුඟා දෙනෙක් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් අපිට ප්‍රෙපරේෂන් එක අනුව බැලුවොත් එහෙම දවස් දෙක අපි වල ප්‍රැක්ටිස් කරා. අනිත් ටීම් දවස් 7-8 ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඔළුවට අරගෙන අපි හිතුවා නෑ අපි මේ ජයග්‍රහණය අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ටීම් එක 11 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මම හිතන්නේ මේ ජයග්‍රහණයට සන්තෝෂ වෙන්නේ දැන්. ඒ තරගයේ මම හිතන්නේ අවසානයේදී උනේ ලකුණු වැඩිපුර දෙකම ලබාගත්ත තරගයක් වුණා. මොකද අපි මේ පොඩි කාලේ අපිට උනේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පිටිකරන ලකුණු 125 සීමාව අමාරුවෙන් පන්න ගත්තේ. නමුත් අද මම හිතන්නේ මේකෙන් තේරෙනවා අපිට පිටිකරණය අපේ ශක්තිමත් කියලා. මොකද පොඩි කාලේ විශ්ලේෂණය කරන ලංකාවේ පිටිකරණය තාමත් ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම පිටිකරුවන් මේකට අනුගත කරලා නැහැ නේද? වර්ල්ඩ් කප් එක ළඟ එනවා මොකද? ඇත්තටම ආරම්භ බැලුවොත් එහෙම අපි ගිය වර්ල්ඩ් කප් එකේදී UAE වල ගහද්දී අපි ලංකාවෙන් පිට තියෙන තරම් ගුවක් වල අපි ලකුණු රැස් කරලා තියෙන හැමදාම 170 ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ විකට් හම්බුනම අපේ පිටිකරුවන් හැමතිස්සෙම ලකුණු රැස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ දැන් වර්ල්ඩ් කප් එක ලඟ වෙලා හොඳයි. මේක මොකද බැට්ස්මන්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකක් එනවා. මොකද ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම කුසල් මෙන්ඩිස් දසුන් ශානක තමයි টপ ඕඩර් එකේ ක්ලික් වුණේ. ඒත් මුළු මම හිතන්නේ කණ්ඩායමම එකතු වෙලා මේ ජයග්‍රහණය අපිට රැස් කර දුන්න එකෙන් අපිට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. ඉතින් ඉස්සරහ තරඟාවලි වලට යද්දී තරගයේ මුල් තරගයේදී අපි ලකුණු 105යි ලබාගත්තේ. බොහෝ දෙනා හිතුවා පිළිකරුවන්ගේ වෙනස් වෙනස් වෙයි කියලා. නමුත් තරගයේ අද ආරම්භයේදී මුනේ එක පන්තියන්නේ කියන එකක් විතරයි සිදුුනේ. ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තා. ඒක ඇත්තටම මම හිතන්නේ සිලෙක්ෂන් කමිටියෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ප්ලේයර්ස්ලා වශයෙන් අපි 11 දෙනා අපි දන්නේ මැච් එක ගහන්න කලින් තමයි අපිට ටීම් එක අනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන විදිහට මොකද එක තරගයකින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයෙක් දක්ෂතාවයම ඉන්න බෑ. එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපි දැන් එක දිගටම අවුරුද්දක් විතර ශ්‍රී ලංකා කරනවා ටීම් එකක් වශයෙන්. ඉතින් දැන් වර්ල්ඩ් කප් එක කට ළඟ තියෙද්දී මං හිතන්නේ වැඩි චේන්ජස් කරන්න අරකයි කියලා. Yes, why? We're taking Sri Lankan question first, just to remind you, after English. Yes.
නෑ ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම මොකද අපිට ඕල් රවුන්ඩර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා දසුන් ශානකයි චාමික කියන ඉතින් අපිට හදිසියක් වුණොත් එහෙම චරිත අසලංකෙන් ඕෆ් ස්පින් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බෝලර්ස්ලා අපි ස්පෙෂලිස්ට් බෝලර්ස්ලා පස් දෙනෙක් ගැහුවේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන් ඉන්නේ ටොස් දින්නොත් හැමතිස්සෙම UAE වල ගහද්දී ඩුබායි වල ගහද්දී චේස් කරන්න. මොකද ඉතිහාසය අරන් බැලුවොත් එහෙම අන්තිම මම හිතන්නේ 90ක් විතර මැච් දිනලා තියෙන චේස් කරලා. ඉතින් බැටිං කොහොමත් අපි ස්ට්‍රෝං කරන්න ඕනේ බෝලර්ස්ලා පස් දෙනෙක් ස්පෙෂලිස්ට්ලා ගැස්සුවේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකත් වැඩි. නැත්තම් අපි සමහරට අපි සිංගලෙන් කිව්වොත් එහෙනම් බායි කැලි දාලා ගැහුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න අමාරුයි ප්ලේයර්ස්ලාට. ඉතින් ඒකින්ද පස් දෙනාට අපි රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දීලා තිනවා. ඒ පස් දෙනා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. බැට්ස්මන්ලා අපේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. බාහක දැන් ඊළඟට සුප්‍රීසි උදනාගේ වටේ තරගයේ මුලින්ම අපිට තියෙන අප්ගානිස්තානයත් එක්ක කලින් මැච් එකේ ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගත්තොත් හරිම දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුයි. දැන් මේ තරගයට කොහොමද සූදානම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඉතින් ඉස්ලාම් කිව්වා වගේ අපි අර ඇත්තටම දවස් දෙක අපිට පුහුණු වීම තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක බලද්දී අපිට පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න කාල් ගියා මම හිතන්නේ එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි. ඒත් අපි හැමෝම දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු තරඟාවලදී ශ්‍රී ලංකාව කියන නම අරන් යද්දි රටේ අපි හැමදාම ලොකු තරඟාවල් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන අපි දැන් හොඳට ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා මම හිතන්නේ මමයි දසුනුයි සාමාන්‍යයෙන් අරන් බැලුවොත් අපි ලීග් ටිකක් ගහලා වනිදුත් එක්ක අපි ටික පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා කලින් තිබ්බා. ඉතින් ඒත් අනිත් 8 දෙනා වගේ ඇෆ්ගනිස්තාන මම හිතන්නේ හුඟක් බැලුවොත් එමේ මුල් රට සෙල්ලම් කරේ. දැන් එක මැච් එකක් ගහලා අපි එකෙන් හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සරහ තරඟයට යද්දී අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපි දැන් දන්නවා ඒගොල්ලෝ මොනවද බෝල් කරන්නේ, ඒගොල්ලෝ කොහොමද බැට් කරන්නේ කියලා. අපි මීට වඩා 100 200 දැන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පාඩමක් පිළිගරු තමයි අද ලකුණු ගැස්සේ ලකුණු 280 ගණන් ගැහුවා. මමත් පිළිගරුවන් දෙදෙනාගෙන් ලකුණු ආගන්නේ. මොකද හිතන්නේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපිට ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා टॉप පවර් එකේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස් ටිකට ලකුණු රැස් කරන්න. අර කිව් වගේ සමහර විතර දවස් සෙට් වෙනකන ලොකු විනිමක් ගහන්න අපේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දකුණු හෝ වමත කියලා එහෙම ස්පෙෂලායිස් කරන්න ඕනේ කියලා බැට්ස්මන්ලව. හැබැයි අපිට එක වාසියක් වුණේ ඒගොල්ලන් හිටියේ එක ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනයි. අනිත් ඔක්කොම ෆාස්ට් බෝලර්ස් රයිට් ආම් ඕෆ් ස්පිනර්ස්ලා. ඉතින් අපි ආරම්භ බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී කියනවා ඇතුළට කැපෙද්දි ගහන්න ලේසි වුණාම ඒක T20 වල ස්පෙෂලි ඒක අපිට අද වාස්දායක වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඕෆ් ස්පිනර්ස් මම හිතන්නේ දෙන්නෙක් ගැහුවා. ඒ වගේම ඊට ටික ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස් ටික අවුට් වුණාට රයිට් හෑන්ඩර්ස් ටිකට වාසියක් වුණා ශකීබ් බෝස් අතර කලින් දාපු හින්දා. අපිට සුපිරි හතර දෙනාගේ වටේදී ඉන්දියාව හම්බ වෙනවා. දැන් කොරියාවෙන් ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒකට හතික් පාඩම් වල ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අභියෝගයේ මොනවා වගේ දකින්නේ? මෙහෙමයි මම හිතන්නේ හැම බැට්ස්මන් කෙනෙක්ම ෆෝම් එකට එනකොටයි බෝලර්ස්ට රිදම් ඉන්නකොට මම හිතන්නේ ඒක හැමෝටම අභියෝගයක්. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ සරසුම් කරලා අපි කෝලිවගේ දැකලා තියෙනවා කොහෙන්ද ලකුණු ගහන්නේ කොහෙන්ද ලකුණු ගහන්නේ නැත්තේ කියලා. අපි මම ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ අපේ ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එක අලුත් අපේ මොකද ලහිරු කුමාරයි දුෂාන්ත දුෂි බින්ර ෆර්නෑන්ඩෝයි ඉන්ජර් වෙලා ඉන්න කසුන් රජත් එක්ක. ඉතින් මේ අපි ගහන තුන් දෙනාම අලුත් තුන් දෙනෙක්. මම හිතන්නේ මැච් දෙක බලලා තුන් දෙනා ඩෙබියු කරා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බෙයි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඉන්ජරිස් කොහොම වේද නැති වේද කියලා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට යද්දි මේගොල්ලන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ කොහොමද හොඳ ප්ලේයර්ස්තර ගහලා ගුටි ගහලා කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ කෝලි හාර්දික් පණ්ඩේ ෆෝම් එක හොඳයි. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ වීක් පොයින්ට්ස් වලට බෝල් කරලා ඒගොල්ලන් ගහන තැන් වලට බෝල් නොදහින්න. We played against Afghanistan here. Now we have to play Afghanistan and Sharjah. How do you feel about two different venues? Now we have to play Sharjah against Afghanistan. Of course, venue-wise, I think, of course, if I take the team first, team-wise, who Afghanistan have played almost their entire cricketing career in UAE, so they have a slight bit of advantage. But nevertheless, Sri Lankans, we have played in Sharjah a lot, and we have a good winning percentage. And with the crowd support that we have always got, it's a good, it's a good challenge. And looking forward to play against them. Yes. Lanka, what was the morale after the defeat to Afghanistan, and what can this win do the director? Of course, it was quite shameful for us as 11 who played the game, and we were not expecting for us to get bowled out for 105. We know that Afghanistan, they have a pretty decent side when it comes to T20s, and but after losing to Afghanistan, we all went to a small shell for a couple of days, but we knew how to overcome that situation because we are vastly experienced now. Few of our players have played more than 30-40 games internationally, so hopefully what we planned was to beat Bangladesh by hook or by crook.
So we managed to win against Bangladesh, and the motivation that the players have is immense, and the confidence is the same. So going forward into Super 4s, it will be quite interesting. English question, please. Yes. You must be pleased with the way you have performed. The total of 180 plus, did you back yourself, okay, especially after the statement you came from your captain that you can chase any total against this bowling attack? Firstly, talking of the statement that the captain made, I don't think he meant anything wrong. He just that, when you compare Afghanistan bowlers, what he meant was, we have a slight advantage facing the Bangladeshi bowlers. So what happened there was a small misunderstanding between the two teams, and we are, of course, it's like India, Pakistan playing Bangladesh and Sri Lanka, quite rivals, but we are really good friends out of the field. So it just, some words could really hurt players and hurt the staff. But what we meant was, or what the captain meant was not what went through the media. But it's always nice facing Bangladeshis, and we've always had a friendly rival contest. So hoping that we could, have those challenges in the future as well. Are you happy with the way your team is performing right now? Because your team is very consistent. You played very well in the last year's World Cup, and then playing against Australia also, you did really well. Now, are you happy with the team's performance? And the second part of the question, can you name some Bangladeshi cricketers who are your friends? Of course, we are happy because after winning a game, it's quite thrilling, and what we need is winning games. We come here to justify ourselves to UAE. This tournament was supposed to be held in Sri Lanka, but unfortunately, with the situation back home, we couldn't keep it in Sri Lanka. But with all the experience that the players have gained playing together in the last maybe 12 to 15 months, it has brought us much close as a team. And of course, we are happy. And second question, Shakib is quite good with us, Mushfiq Rahim, Fiz, name everyone, Taskin. We've been playing for a while together, so we are good friends out of the field. Thank you so much. Yes, this is Malcolm from Peaceful Bangladesh. Congratulations for winning this match and going for the Super 4. So what we want to know, this is actually just starting with changing 1 and 3, but what do you think, what was the starting point of the game, or what was the mistake from Bangladesh, and do you think at the death over the bowling rotation that made the task easier for Sri Lanka? Of course, both teams made a lot of mistakes, but eventually the team that makes least mistakes win the game. And can't blame Bangladeshis for what they did, because they wanted to bowl their best bowlers and get us all out before tail-enders appear. And what went wrong, I would say that's just that, some extras came to us in our favor. And our players, our batters, the tail-enders, of course, they just, raised their hands and they did the job for us. And it's quite exciting to see when tail-enders win games for us, and it's very, it's exciting for the whole nation as well. Banuka, you have pretty contrasting games, these two. Have you guys cracked the batting code here? You, of course, missed out here, but have you cracked the batting code? See, it's simple as this. When you are in good rhythm and when you are middling the ball, it's just a matter of, continuing your good work. So, thankfully, Kusal Mendis and Dasun Shahanaka came to form today. And we know that whenever Kusal Mendis scores quick runs in the top order, he has always won games for us. So we have a couple of match-winning players in the side. And, clicking in the batting order will always, it will be better for the future for us. Last three. Manuka, Bangladesh and Sri Lanka have had a bit of history since the 2018 Winners' Trophy, and some things were said in the media or other points, and even Joy Horton has posted on social media. You said you wanted to win by hook or crook. So, how satisfying is it to go through and, of course, to beat Bangladesh going through? Of course, see, when we play against any side, it's just a matter of winning. Winning only brings us experience, but not by losing. So for us, you can't call ourselves a young unit anymore, because we have played together for the past 15 months, and it was very satisfying. But I'm not much aware of Jayawardena's comment, because before a game, it's always good not to read all the social media comments. Media could be quite
Jay could just mess with the players, but it's just that we could always be satisfied with the performances, and it's quite interesting and it's quite satisfying. As I said, it's another game, and beating Bangladesh and having that challenge since 2018, it has always made us a rivalry, but a friendly rivalry, I would say. Be honest, when Asita Fernando went out to bat, how confident was the dressing room and how nervous? We always, as players, we want to win, and the confidence was, we will win the game, and that's the motivation that everyone had. Fortunately, as I said, he rose to the occasion, and he got the winning runs for Sri Lanka. That's the most important thing, and so it's a good happy moment for us. Last one. Manuka, he spoke about Mahila and what he said. He's worked with you guys as a consultant for a while. Do you guys pick his brain, have an opportunity to chat with him one-on-one or as a group? That's one. And Chris Silverwood, he was part of the Indian dressing room and they revolutionized white ball cricket. So what is the kind of talk that he's having and what's the kind of change that he's trying to bring to the dressing room? Firstly, regarding Mahila, yes, of course, he's approachable. Whenever we want to consult him, he's always one call away. And, as a consultant, he has always done a good job. And Sri Lanka is quite, we are pleased as a team to have him in the side, and we are quite happy to have him in the dressing room if we could. But there are some restrictions, so which is why I think he can't tour with us. Going to Chris's question, it's just that we want to make the positive brand, the aggressive brand that Sri Lanka cricket used to play a couple of decades back. So we want to bring back that energy, and Chris has given all of us the freedom to think as adults and not to be pampered. So Chris, being the head coach, is one of the best things that happened to Sri Lanka, and special mention to Mickey as well, because Mickey, brought this team together, and Chris is, now he's just seeing the results, and but without the confidence that the coach gives to us, it wouldn't be easy for us to win games. Going forward, I think Chris's input will be quite important, and the positive approach will be seen as Sri Lanka played a couple of years back. Thank you. Did you know that Sri Lions has been selected in one of the top 12 teams in the United Arab Emirates to be participating in the prestigious A Division Bukatir League? Well, interesting fact, Lakbi Makago is actually the main sponsor. Sri Lions sponsored by Lakbi Makago. So stay tuned to watch some live Sri Lankan cricket. We'll keep you updated on the schedules. And get ready to cheer alongside the Sri Lankan symbol of pride. Proud of their Sanketaya with Lakbi Makago. Bukatir League 2022. See you there. Roar loud, roar proud. Sri Lions.